here we noticed that items, that means dictionary has some methods to contents ni చెప్పడా అంటే చూపించడానికి. అంటే ఇంటర్నల్గా డిక్షనరీ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాజ్ అ it is stored as a list of taken. Key is a and value is 1, b is key and 2 is value, c is here. See, this is the key, this is the value, this is the key, this is the value, this is the key, this is the value. Okay, when we call this dictionary as mydict.items of mydict.items, here it returns the list of tuples. I will see now that one. Here you have see, it is stored as those. The a is key, 1 is value, b is key, 2 is value, c is key, 3 is value. Like that it is stored as dict items. Here you have to see it is in the type of list, and it is one key value pair, and it is another key value pair. It is stored in the form of list of tuples. Okay, and okay, I will make it like that. Okay, now see here, dict items indicates that list of items key value pairs in a dictionary. లైక్ ఏమంటే ఈ డిక్షనరీ డిక్ట్ ఐటమ్స్ అనేటివి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ లాగా స్టోర్ అవుతాయి. ఇది ఓన్లీ అంటే డిక్షనరీకి డాట్ ఆపరేటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డిక్షనరీలో ఉంటాయి కదా, డిక్షనరీ అనే సపోజ్ ఒక క్లాస్ అయితే ఆ డిక్షనరీ అనే దాంతో ఉండేటువంటి మనం కొన్ని ఫంక్షన్స్ని తీసుకోవాలి అంటే దానికి డాట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. Dot is used for accessing the elements in that class or class itself only. It also there. Wait, I will see it. Wait, I will see the uses of dot operator. Okay, dot is used for accessing the elements, accessing the things inside the dictionary, like how to not only items method, we have different methods to accessing the elements. Like here
here you have in Python is an object that provides dynamic and list live view. అంటే డిక్షనరీ వ్యూ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఈ మనం ఎప్పుడైతే కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డాట్ ఐటమ్స్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నామో అప్పుడే ఈ డిస్ట్ వ్యూ అనేది మనకు కనిపిస్తుందంటే ఒక డిక్షనరీలో వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ అయ్యాయి లోపల పైథాన్లో ఎలా స్టోర్ అయ్యాయి. పైథాన్లో ఎలా స్టోర్ అవుతాయంటే ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఆ తర్వాత కీ వాల్యూ పేరు, ఇది కీ, ఇది వాల్యూ, తర్వాత ఇంకో టపుల్, ఇది కీ, ఇది వాల్యూ, ఇది లిస్ట్, ఇది లిస్ట్, ఇలా స్టోర్ అవుతాయి. అండ్ ఓకే అలా స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ ఇక్కడ ద ప్రైమరీ మెథడ్స్ ఇన్ ఏ రిటర్న్ డిక్షనరీ వ్యూ. అంటే మనము డిక్షనరీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ చూడాలి అనుకుంటే మనకి 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి, 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డాట్ అనేది యాక్సెస్ చేసేందుకు కీస్. అంటే కీస్ మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇది సేమ్ అంతే. లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే దీని లోపల కీస్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంటే కాబట్టి లిస్ట్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్స్, లిస్ట్ ఓన్లీ. లైక్ హియర్ ఐ విల్ సీ. ఓకే ఫస్ట్ ఇది చూడండి. ఓకే ఇక్కడ డిక్షనరీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, వాల్యూస్ డాట్ వాల్యూస్ అంటే డిక్షనరీ డాట్ వాల్యూస్, ఇది డిక్షనరీ డాట్ కీస్, ఇది కూడా సేమ్ అంతే, ఇది లిస్ట్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. కానీ డాట్ ఐటమ్స్ అనేది డాట్ ఐటమ్స్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్. దాంతో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి. ఓకే లిస్ట్ దాంతో హియర్ ఐ విల్ సీ. సపోజ్ మనం ఈ కోడ్ని కాపీ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ కోడ్ని కాపీ చేసి here you have to see ఇది డాట్ ఐటమ్స్, ఇది డాట్ కీస్, ఇది వాల్యూస్, ఇది నేమ్. అంటే ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తున్నా, ఎలిమెంట్ని చేంజ్ చేసినా కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఫార్ అంటే డిక్షనరీ ఈ కీలో ఉన్నటువంటి వాల్యూని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. మహీని హలోగా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. మహీని హలోగా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఫార్ ఆఫ్ నా కీ వాల్యూ నేను ఏమైతే చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా దాన్ని ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ డిక్షనరీ వ్యూ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, డిక్షనరీ వ్యూ థింగ్స్, డిక్షనరీ వ్యూ మెథడ్స్ అంటాం వాటిని. డిక్షనరీ వ్యూ మెథడ్స్ అంటాం. ఎన్ని కీస్ డాట్ కీస్ డాట్ వాల్యూస్ డాట్ కీస్ డాట్ వాల్యూస్ డాట్ ఐటమ్స్. ఇది వచ్చి లిస్ట్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది డిక్షనరీలో. ఇది లిస్ట్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ లెక్క స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఎక్కువ రన్ చేద్దాం. ఎరుడు ఫస్ట్ లైన్లో ఏం చేశాను నేను,
ఓకే, ఇంకా చూద్దాం ఫస్ట్. ఇక్కడ డిక్షనరీని డిఫైన్ చేసినాను. ఫస్ట్ డిక్షనరీని క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఏం చేశాను అంటే ప్రింట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్, ఎప్పుడైతే నేను ఈ ప్రింట్ ఐటమ్స్ అని కొడితే నాకేం రాలా, డిక్షనరీ ఐటమ్స్ ఒక లిస్ట్ వచ్చి ఆ లిస్ట్లో టపుల్స్ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కీస్, ఈ కీస్ కూడా అంతే, డిక్షనరీ ఉంటుంది, దాంతో కీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఈ విధంగా స్టోర్ అయితే ఓన్లీ లిస్టులు మాత్రమే ఉంటాయి, ఎందుకంటే కీస్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నా, ఇవన్నీ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తున్నా, చేంజ్ ద వాల్యూ. మనం వాల్యూని చేంజ్ చేసినా కానీ ఈ డిక్షనరీ ఐటమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి కదా అనేటివి, ఏ విధంగా ఒరిజినల్ మారితే ఇవి కూడా దానికి అకామిడేషన్గా అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ ఒరిజినల్లో ఇక్కడ చేంజ్ చేసేసామంటే మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే నేము హలో, ఏజ్ 20, మన డిక్షనరీ. ఇది ముందు డిక్షనరీ, ఇది న్యూ డిక్షనరీ. ఈ న్యూ డిక్షనరీకి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఐటమ్స్, కీస్, వాల్యూస్ అనేది ఇస్తామో అడడం జరుగుతుంది. ఈ ఐటమ్స్ అనేటివి మనకి ఈ డిక్షనరీలో ఏ చేంజ్ అయితే జరిగింటే దానికి, అంటే మనం డిక్షనరీ చేంజ్ చేసినా కానీ ఈ కీస్తో మన ఒరిజినల్ మామూలు ఇది ఒరిజినల్ దీనికే ఉండవు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ డిక్షనరీని చేంజ్ చేస్తామో ఈ ఐటమ్స్ కూడా ఈ చేంజ్ చేసిన దానికి ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది, అంటే దానికి పాయింట్ అవుట్ అవుతాయి, అంటే మనం చేంజ్ చేసిన డిక్షనరీకి పాయింట్ అవుట్ అవుతాయి. లైక్ ఐ హ్యావ్ టు సీ హియర్ నో, ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూస్తే, ఇఫ్ యూ సీ ద అవుట్పుట్, దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ అండ్ ఇది కీ, ఇది వాల్యూ, ఇది కీ, ఇది వాల్యూ. ఇక్కడ ఓన్లీ కీస్ స్టోర్ అవుతాయి, అది ఓన్లీ లిస్ట్ మాత్రమే. చూడండి, ఇది ఓన్లీ లిస్ట్. ఇక్కడ కీస్, ఇది లిస్టే, వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ డిక్షనరీలో చేంజ్ జరిగింది, డిక్షనరీలో హలో అనే చేంజ్ జరిగింది. చూడండి, మహి అనేది హలోగా మారిపోయింది. అప్పుడు మారిన తర్వాత మనకి అగైన్ మనకేమొచ్చింది, ఇక్కడ వాల్యూస్లో మనకి మహి అనేది పోయి హలో వచ్చింది కదా, సేమ్ చూడు అదే వచ్చి ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ నేమ్ బదులు నేమ్ అట్లే ఉంది, ఎందుకంటే మనం నేమ్ చేంజ్ చేయాలి, ఓన్లీ మనం చేంజ్ చేయింది వాల్యూని, కీని కాదు. సో వాల్యూ మాత్రం మారిపోయింది, అంటే మహి అనేది హలోగా మారిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ ద కేస్, like this the dictionary items are worked like this. The dictionary items are working in Python. Tarvata then we have go for everything in object. అంటే ప్రతి ఒక్కటి పైథాన్లో ఆబ్జెక్టే. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏమంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ, అంటే మనకి ఏదైతే మన వరల్డ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుందో, సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఏం ఎగ్జిస్ట్ అయింది వరల్డ్లో, మనకి సపోజ్ ఒక కుర్చీ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఈ కుర్చీ తయారు చేయాలి అనుకుంటే దీనికి ఒక ప్లాన్ వేస్తాం, అంటే ఒక ప్రింట్ చేస్తాం. ఇది మాత్రం మనకి ఉండదు, నిజంగా ఉండదు, ఒరిజినల్గా ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్ చేసిన దాన్ని మనము రెడీ చేస్తాం, ఎంత వుడ్తోనో ఎంతో దాంతో రెడీ చేసి ఒక కుర్చీని, ఒక చైర్ని రెడీ చేసుకుంటాం.
ఈ చైర్ అనేది దీన్ని ఉపయోగించుకుని దాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం ఎన్ని చైర్స్ అయినా తయారు చేయొచ్చు, అంటే ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా తయారు చేయొచ్చు. ఒక ప్లాన్తో మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా తయారు చేయొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ అంటే రియల్ వరల్డ్ థింగ్, అంటే ద రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ కదా. ఓకే, ఇది రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. క్లాస్ ఈజ్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇది క్లాస్ అనేది బ్లూ ప్రింట్. మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్లాస్ అనేది బ్లూ ప్రింట్ కావాలి, అంటే ప్లాన్ కావాలి. ఇట్ ఈస్ ప్లాన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ప్లాన్ అని చెప్పచ్చు. ఇన్ పైథాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. పైథాన్ ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్టే. వెన్ వీ సే ద డిక్షనరీ వ్యూ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, సపోజ్ మనము డిక్షనరీ వ్యూలో మనకి ఐటమ్స్ 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. అది ఐటమ్ మెథడ్, కీస్ మెథడ్, వాల్యూస్ మెథడ్. ఇక్కడ డిక్షనరీ వ్యూ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. వీ మీన్ దట్ it is an instance of a particular type or a class in the Python. Instance of a particular class in Python. The term object is broadly to refer to instances of a class. Instance of a class ante it is object itself. Object ni instance of the class antam, which are building blocks of an object oriented programming paradigm. అంటే మనము ఈ పైథాన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్? మన హ్యూమన్ బాడీలో బిల్డింగ్ బ్లాక్ వచ్చి సెల్స్. ఒక ఆబ్జెక్ట్కి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ వచ్చి యాటమ్స్. లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్కి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్స్. నువ్వు ఇల్లు కట్టాలనుకుంటున్నావు, సపోజ్ నీకు ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే ఇటుకరాలు కావాలి. అలానే ఈ ఇటుకరాలు అనేది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది హౌస్. హియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, here some key points. Here we discuss about some key points. Here some key points. Everything is object. ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్టే. మనకి పైథాన్లో ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్టే. పైథాన్లోనే కాదు, ఏ లాంగ్వేజ్ అంత. సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏవైనా సరే ఆబ్జెక్ట్సే. లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్స్ వచ్చి ఫస్ట్ సి ఈజ్ నాట్ object oriented programming. It is both procedural and object oriented, but C++ object oriented programming and Python object oriented programming, Java object oriented programming. ఇవి వీటిల్లో ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి. ఇన్ పైథాన్ ఇంటీజర్స్ అంటే నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్ ఆర్ నెంబర్స్, స్ట్రింగ్స్ ఏవైతే మనకి సింగిల్ కొటేషన్లో కానీ డబుల్ కొటేషన్లో కానీ ఉంటాయో వాటిని మనము స్ట్రింగ్స్ అంటాం పైథాన్లో. ఫంక్షన్స్ అనేటివి 2 టైప్స్. బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఆల్రెడీ పైథాన్లోనే బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. లెంత్, లిస్ట్కి వచ్చి లెంత్, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ కూడా బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షనే, నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షనే. లైక్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ x, y అనే యాడ్ ఫంక్షన్ ఉంది. నేనే క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఉన్నలా అది ముందు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్. I myself I create for this. ఇక్కడ మీకు కూడా చెప్పాలి. ఇక్కడ మనము ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఫంక్షన్ డిఫైనేషన్ అంటాం. దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. దీన్ని మనము ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాము. దీన్ని మనము ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాం.
ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాము. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ function definition ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే మనము ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే మనకి కొన్ని అంటే ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చేస్తాము. ఇక్కడ మనము ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చేసాము. యాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అనేది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. యాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అనేది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చేసేటప్పుడు మనము వీటిని ప్రీడిఫైన్డ్గా ముందే వేసాను. ఇది వేరియబుల్స్, వాల్యూస్ కాదు, ఇవి వేరియబుల్స్. ఈ వేరియబుల్స్ ఏవే? ఎక్స్ కమా వై అనేది వేరియబుల్. ఈ ఎక్స్ కమా వైని మనం ఏమంటామంటే పారామీటర్స్. అంటే మనం ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడే వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఈ ఎక్స్ కమా వై అనే వాల్యూ వేరియబుల్స్. ఈ వాల్యూస్ ఇస్తాం కాబట్టి ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చే వాల్యూస్ని పారామీటర్స్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైందా? తర్వాత ఇక్కడ ఇన్పుట్ తీసుకోవడం కోసం ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇన్పుట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం రిటర్న్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి. ఉండండి చెప్తా. ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాం, వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాం. మనం వాల్యూని రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగించాలి. ఇది కూడా ఫంక్షనే. ఇది కూడా బిల్ట్ పైథాన్లో ప్రింట్ అనేది కూడా ఒక బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. దీంతో మనం అంటే దీనికి కూడా డిఫరెంట్ సింటాక్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ప్రింట్లో కూడా డిఫరెంట్ సింటాక్స్ అంటే ఒకసారి చెప్తానండి. different syntax in Python. Real Python for this real Python, it is very well defined. Yeah, we have see here. Here you see. Suppose ఇక్కడ సెపరేషన్ బదులు
స్పేస్ ఇచ్చినామనుకో స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఏమి ఇలా అంటే స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సపరేషన్లో మనం ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ సపరేట్ అంటే మామూలుగా ఇది ఒకటి, ఇది బ్యాక్ స్లాష్ అని అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి పోతుంది, నెక్స్ట్ లైన్కి పోతుంది. ఈ సబ్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్లో అయితే ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది ప్రీ డిఫైన్ ఇన్ పైథాన్. ఇక్కడ ఎండ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా ఉంటుంది మామూలుగా. ఎండ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ నెక్స్ట్ వచ్చి నువ్వు వేరే లైన్కి పోవాలి అని. ఇక్కడ మనము ఆ బ్యాక్ స్లాష్ అనేది చేసి డాట్ ఇచ్చినామనుకో ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్కి పోదు. ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ డస్ నాట్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ లైన్, ఇట్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అని ప్రింట్ అయ్యి డాట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ అని ఉంటే మాత్రమే ఇది నెక్స్ట్ లైన్లో పోయి ప్రింట్ అవుతుంది. ఏది ఈ సెకండ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ సెంటెన్స్ అనేది. ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ అయితే లేదు, డాట్ ఉంది కదా. డాట్ ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెకండ్ సింటాక్స్ కూడా ఈ డాట్ తర్వాతే ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ మళ్ళీ డాట్ ఉంది, మళ్ళీ డాట్ వచ్చి దాని తర్వాత ఇది ప్రింట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్, సెకండ్ సెంటెన్స్, థర్డ్ సెంటెన్స్, లైక్ దట్ ఇవి ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ వన్ ఇది సింటాక్స్. ఇక్కడైతే మనం ఏమైతే మనం పైథాన్లో ఇస్తామో ఇవన్నీ మామూలు నార్మల్గా అయితే ఇస్తాం, కానీ మనకి ఇది తెలీదు. సపరేటర్ సెప్ ఈక్వల్ టు సపరేటర్ ఉంది కదా, అంటే సెప్ ఈక్వల్ టు నన్ అనేది ఉంటుంది. ఎండ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ స్లాష్ అనేది డిఫాల్ట్గానే ఉంటుంది. ఇది ఫైల్ ఈక్వల్ టు ఫ్లష్ అంటే ఫైల్ ఓపెన్ ఫైల్ క్లోజ్ వీటికి. ఫ్లష్ అంటే అది నాకు అంత ఐడియా లేదు. ఫ్లష్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే వాల్యూస్ ఉంటాయి దాంతో. సపోజ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు సీ, ఇలా కరెక్ట్గా చూపిస్తుంది. ఇది నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే దీంతో ఇంకో సింటాక్స్ ఏమి లేవు, ఓన్లీ నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్. మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం అనుకో, టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ మనకి ఇక్కడ ఏమైతే ఉందో అదే మనకు వస్తుంది. హలో కమా హౌ ఆర్ యూ అంటే సపరేషన్ అనేది ఇక్కడ కామా పెట్టినాం అనుకో, మనం ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఇక్కడ కామా పెట్టి ఇక్కడ మనం కామా పెట్టాము, కామా ప్రింట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే కామా అనేది మనకి ఇక్కడ సపరేటర్, ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా సపరేటర్ అనేది నన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే యాంతో సపరేట్ అవ్వాలి అంటే నన్నుతో సపరేట్ అవ్వాలి అంటే ఏమి ఉండకూడదు మధ్యలో. ఇక్కడ కామా ఉన్నా కానీ నువ్వేంగా ప్రింట్ కావాలి, నన్ను అనేది ప్రింట్. నన్ను అంటే ఏమి ఉండదు కదా, ఎంటీ. ఇక్కడ ఎంటీనే ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కామా పెట్టాను, నాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ కామా రావాలి హౌ తర్వాత, కానీ నాకు అది రాదు. ఏమొస్తుంది, నాకు నన్ను అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఎందుకంటే డిఫాల్ట్లీ పైథాన్ సింటాక్స్ అలానే అదే ఉంది. యూ హ్యావ్ టు సీ నాకేం రాలా, కామా రాలా, కానీ రాలా. అది పైథాన్ సింటాక్స్ ఏదంటే సబ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ స్లాష్ కాదు, సబ్ ఈక్వల్ టు నన్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఇది
టపుల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తే మనకి టపుల్ వాల్యూ వస్తుంది. టపుల్ వాల్యూ అంతే సేమ్ మనం ఏది ప్రింట్ అయితే అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు లిస్ట్ని ప్రింట్ చేసినా కానీ లిస్టే వస్తుంది. లిస్ట్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ఉండేది లిస్ట్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉండేది లిస్ట్. ఈ బ్రాకెట్స్లో అంటే అది టపుల్, ఇది సెట్. అదే ఇలా ఉన్నిందనుకో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి. కర్లీ బ్రాకెట్స్లోనే కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉన్నాయంటే ఇది డిక్షనరీ. ఇంకా డబుల్ కొటేషన్లో కానీ సింగిల్ కొటేషన్లో కానీ ఉండేది దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటాం. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఏం చూడు, ఇక్కడ కామా ఉంది. సపరేషన్ ఎలా జరగాలి అంటే ఈ లైన్లతో సపరేషన్ జరగాలి. సబ్ ఈక్వల్ టు చూడు ఇక్కడ కామా ఈ కామా బదులు ఏంతో సపరేట్ అవ్వాలంటే ఈ 3 డాటర్ లైన్స్తో 3 హైఫన్స్తో సపరేట్ అవ్వాలి. అలానే సపరేట్ అయింది. ఇక్కడ మనము ఈ సపరేటర్లో ఏం పెడతామో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ ది సపరేటర్, దట్ సపోజ్ అవతార్ అని పెట్టామనుకో, అవతార్ అని పెడితే మనకి అవుట్పుట్లో కూడా అదే ప్రింట్ అవుతుంది. మనకు సపరేటర్లో ఏం పెడితే అదే ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఇవే. ఏబిఎస్ అంటే అబ్సల్యూట్, ఆల్, ఎన్ని, ఆస్కి, బిన్, క్యాలబర్, కాంప్లెక్స్, ఇది డిలీట్ ఆల్టర్ యాట్రిబ్యూట్, డిలీట్ యాట్రిబ్యూట్ మెథడ్, డిక్షనరీ మెథడ్, డైరెక్టివ్ మెథడ్, డివైడ్ బై మాడ్యులర్, డివైడ్ బై మాడ్యులర్, ఎన్యూమరేట్, ఎవాల్యుయేషన్ ఫంక్షన్, ఎగ్జిక్యూట్ ఫంక్షన్, ఫిల్టర్, ఫ్లోట్, ఫార్మాట్, ఫ్రోజన్ సెట్, గెట్ అట్రిబ్యూట్స్, గూగుల్స్, హ్యాష్, హెల్ప్, హెక్స్, ఇండ్, ఐడి అంటే అది ఐడి మీన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. నువ్వు ఐడి అంటే సపోజ్ ఇక్కడ దీన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. print print of print of print of print of print of ఇక్కడేమి ప్రింట్ ఆఫ్ మనకి ఏం రాలా, యాడ్ ఆఫ్ x, y. దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ 2, సెకండ్ వాల్యూ 3, 5 అంటే మనకి వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఫస్ట్ ఈ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ నుండి ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మనకి 2 తీసుకునింది, తర్వాత 3 తీసుకునింది, తర్వాత ఇదేం తీసుకుని 2,3 యాడ్ 2,3. ఈ యాడ్ 2,3 అనేది మళ్ళీ ఎంత పోతుంది, పైనుండి యాడ్లోకి పోతుంది. యాడ్ ఆఫ్ 2,3 మళ్ళీ రిటర్న్ అన్ని చేసినాం కదా, ఈ రిటర్న్ చేసినప్పుడు మనకి రిటర్న్ 2, 5 ఇట్లుంటుంది. మనము దీన్ని రిటర్న్ అంటే ఇది మామూలుగా ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేసింది. అంటే పైథాన్లో మనం మామూలుగా వేరే ఫంక్షన్ వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే మనం చెప్పాలి ఏదైనా రిటర్న్ చేయాలి అని ముందుగానే. ఇక్కడ డెఫ్ ఇంట్ రిటర్న్ అట్లా చెప్పాలి, కానీ డెఫ్ ఉండదు. వైల్ అయితే ఉంటుందో దాని ముందే చెప్పాలి. కానీ పైథాన్లో ఏమంటే మనకి ఆల్రెడీ అదే ఇన్బిల్ట్గా తీసుకునేస్తుంది. ఇది ఇంట్ కాబట్టి రిటర్న్ ఇంటీజర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రింట్ చేయకుండా ఓన్లీ యాడ్ అని పిలిచి కాల్ చేసామనుకో, ఇక్కడ కాల్ చేసామనుకో ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. సపోజ్ చూపిస్తానండి.
ఇవి బ్రేక్ పాయింట్స్. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ 2, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది తీసుకునింది. నెక్స్ట్ ఏడు చూడండి, సెకండ్ లైన్లో ఉంది కాబట్టి 3 ఇస్తా. ఇస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రింట్ యాడ్ ఆఫ్ x, y. నెక్స్ట్ ఈ యాడ్ ఆఫ్ ఇటు పోయింది, రిటర్న్ x + y. రిటర్న్ చేస్తేనే ప్రింట్లోకి వచ్చేసింది చూడండి, ఫైనల్ వాల్యూ ప్రింట్లోకి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంటీజర్ని ప్రింట్ చేస్తాను లాస్ట్లో, కాబట్టి ఇది జరిగింది. ఇవి బ్రేక్ పాయింట్స్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఏదన్నా అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది. లైక్ దిస్ we have to kept break points. It is generally I use the tablet, so that's why I'm using this code, all this code in PyDrive itself. When you have to practice Python in your phone or tablet, you have to download a PyDrive. The PyDrive is mainly for the Python execution purposes. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే తీయేస్తామో ప్రింట్ అనేది తీయేస్తే మనకి 2, 3 ప్రోగ్రామ్ ప్రింట్ కాదు, ఓన్లీ రిటర్న్ అవుతుంది అంతే. PRI print. ఓకే, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వదాం. in Python is an object. In Python, integers, strings, functions, classes, and even dictionary views are also considered as objects. ఇవన్నీ కూడా డిక్షనరీ వ్యూస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్సే. డిక్షనరీ వ్యూస్ ఆర్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్స్. డిక్షనరీ వ్యూస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్సే. an object is an instance of the class. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఇన్స్టెన్స్ అంటే మనకి ఇంతకుముందు నుండి ఇన్స్టాన్స్ అంటున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్స్టాన్స్? హియర్ వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్స్టాన్స్. మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే బెస్ట్ యూజింగ్ instance meaning
So in the context of Python, calling something an object is the way of expressing that is an instance of the class, and it follows the principles of object-oriented programming. In Python, we refer to an instance of a particular type or a class. We are talking about creating a specific object that is based on blueprint provided by the class. అంటే instance of a particular type. We are talking about creating specific object that is based on blueprint. Creating a specific object that is based on అంటే మనం blueprint ఉపయోగించుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. బ్లూప్రింట్ని ఉపయోగించుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. బ్లూప్రింట్ని ఉపయోగించుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అంటాం. ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. దీన్ని వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్స్టెన్స్. లెట్స్ బ్రేక్ డౌన్ దీస్ టర్మ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్లాస్? క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ template that defines the properties and behaviors, attributes, methods. ఈ క్లాస్లో బోత్ attributes అంటే వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ మీన్స్ ఫంక్షన్స్ రెండు ఉంటాయి. ప్రాపర్టీస్ అంటే సపోజ్ k = some 3 అని ఇచ్చినామనుకో, ఇది దాని యొక్క ప్రాపర్టీ, అంటే దాని యొక్క వాల్యూ అది. ఇక్కడ బిహేవియర్ యాడ్ ఆఫ్ 2, 3 అన్నామనుకో, దాది ఏం చేయబోతున్నాయి అంటే దాని బిహేవియర్ యాడింగ్ కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెథడ్స్ ఆర్ బిహేవియర్స్ అంటాం. దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ వీ హ్యావ్. బిహేవియర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ విల్ హ్యావ్. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కడ నుండి క్రియేట్ చేస్తాం మనము? క్లాస్ని బేస్ చేసుకునే కదా. క్లాస్ ఈజ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్, అదే ఒక టెంప్లెట్. ఉంటేనే కదా మనం అన్నీ క్రియేట్ చేసుకోగలము. ఏదన్నా నువ్వు ఒక టెంప్లెట్ తీసుకుంటే, ఒక ప్లాన్ తీసుకునే కదా నువ్వు ఒక బిల్డింగ్ కట్టగలవు. సో దట్స్ వై ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ వే టు స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజ్ కోడ్ ఎన్క్యాప్సులేటింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ. దీని ద్వారా మనకి ఏమొస్తుందంటే ఒక ఆర్గనైజింగ్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్స్టాన్స్. An instance is a specific object creating from a class. It is concentrated realization of the attribute and behaviors defined by the class. అంటే మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అంటే మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు అంటే మనము ఒక క్లాస్లో ఉన్నటువంటి యాట్రిబ్యూట్స్ మీన్స్ వాల్యూస్ అండ్ బిహేవియర్ అంటే దాని యొక్క మెథడ్స్, ఫంక్షన్స్, అవేమో పనులు చేస్తాయో దాన్ని బిహేవియర్ అంటాం. ఏదైతే యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏదైతే మనకి దానికి యాడ్ అంటే సపోజ్ వాల్యూస్ ఉంటామో దాన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ వాల్యూస్ అనేటివి క్లాస్కి సంబంధించినవి. ఈ క్లాస్కి సంబంధించినవి మనం ఆబ్జెక్ట్లో కూడా తీసుకోవాలి అంటే దాని యొక్క ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అంటే క్లాస్ యొక్క ప్రెజెన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దాన్నే మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ అ కాన్సన్ట్రేట్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది యాట్రిబ్యూట్స్ అండ్ డిఫైన్డ్ బై ది క్లాస్. Each instance has its own unique identity and can have different value for its attributes. మన క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం, దాన్ని అంటాం. టైప్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పైథాన్ రెఫర్ టు ఇట్స్ క్లాస్. ఇట్ స్పెసిఫై ది కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ డిటర్మైన్స్ వాట్ ఆపరేషన్ కెన్ పెర్ఫార్మ్. సపోజ్ లిస్ట్ అనే ఒక క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా లిస్ట్ లాగానే ఉంటాయి కానీ నీ పేరు లాగా ఉండవు కదా, లైక్ దట్. సో when we say instance of a particular type or a class in Python, it means creating a specific object. When we say instance of a particular type of a class, so when we say instance of a particular type or class in Python, it means creating a specific object based on blueprint provided by the class. అంటే ఈ బ్లూ ప్రింట్ ఆధారంగానే మనము ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని ఇన్స్టాన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం, క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ది క్లాస్ డిఫైన్ ది స్ట్రక్చర్ అండ్ బిహేవియర్. అంటే యాట్రిబ్యూట్స్, బిహేవియర్ ఉంటాయి. అండ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్ టాంజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ కన్ఫర్మ్ టు దట్ స్ట్రక్చర్. హియర్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ
మనం ఒక క్లాస్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద క్లాస్ డెఫినేషన్. క్లాస్ మనం ఏమైతే నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటామో అది ఇక్కడ పర్సన్ అనేది నేమ్ ఇచ్చినాడు. అలానే ఇక్కడ సింటాక్స్ అనేది ఇట్లా కోలన్ పెట్టాల. నెక్స్ట్ డిఫైన్, ఇది కన్స్ట్రక్టర్. ఇట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్. సెల్ఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాల. ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో సెల్ఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాల. తర్వాత నెక్స్ట్ అనేది నేమ్, ఏజ్. సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్. ఇది క్లాస్ యొక్క డెఫినేషన్ అయిపోయింది. క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ క్లాస్. దీనికి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ అనేది మనము హౌ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ instance means nothing but an object. We have to create instance of the class means we have to create objects for the class. Here I will create the objects of the class. Person 1 అంటే ఇక్కడ పర్సన్స్ అనే నేమ్, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పర్సన్స్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే ఒక్క పర్సన్ యొక్క నేమ్ వచ్చి అలీస్. వాని యొక్క ఏజ్ 25 సంవత్సరములు. ఈ అలీస్ అనేది ఎక్కడ పోయి కూర్చుంటుందంటే ఇక్కడ పోయి కూర్చుంటుంది. ఇక్కడ వీటికి వస్తుంది కన్స్ట్రక్టర్లో కదా, వీటికి అలీస్ కూర్చుంటుంది. దీనికి అది పర్సనల్లో ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇది బాబ్, మళ్ళీ సేమ్ అంతే. ఈ రెండు టిప్పి కూర్చొని సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్కి అసైన్ అయిపోతాయి. Each is an object of type person. Suppose మనము each instance is an object of a type person. పర్సన్ అనే టైప్కి ఈ person 1 person 2 అనేది ఇన్స్టాన్సెస్. సపోజ్ ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ person 1, ఇట్ సేస్ క్లాస్ మెయిన్ పర్సన్. ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఇవి వచ్చి మెయిన్ క్లాస్ పర్సన్ నుండి వచ్చాయి అని చెప్తుంది. ఇక్కడ సేమ్ అంతే పర్సన్, ఇది కూడా సేమ్ అంతే. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ విత్ అట్రిబ్యూట్స్ నేమ్ అండ్ ఏజ్. పర్సన్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ విత్ అట్రిబ్యూట్స్ నేమ్ అండ్ ఏజ్. పర్సన్ అనేది ఒక క్లాస్. ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం, పర్సన్ అనేది ఒక క్లాసు. మనం హైలైట్ చేసుకుంటే మనకే మంచిది. If we highlight here, it is very best for us. Person is a class. Okay. Class యొక్క attributes means values. వాటి యొక్క వాల్యూస్ ఏమి అంటే నేము అండ్ ఏజ్. అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇనిట్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి మనం ఇంకా డెప్త్గా చూద్దాము. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అండి. person 1 అండ్ person 2 ఆర్ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ది పర్సన్ క్లాస్. ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా, person 1 person 2 అనేది ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్ క్లాస్. టైప్ ఫంక్షన్ షో తాంది అంటే ఈ person 1 person 2 అనేది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్లాస్, దట్ ఈస్ పర్సన్ క్లాస్. ఈ పర్సన్ క్లాస్కి అవే ఆబ్జెక్ట్స్. person 1 person 2 అనేది ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ ఇంకా డెప్త్గా పోదాం మనం. Wow, go very depth here. We have to go very depth. We ask what is meant by constructor and give the example.
values and functions. Everything in Python, whether it's numbers, strings, or functions or instances of the class, is treated as an object. Instance of class అంటే object. Objects are the instance of the classes, which are, మనం తెలుగులో అసలు ఈ ఇన్స్టాన్స్ అంటే తెలుగులో మీనింగ్ తెలుసుకున్నాం. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ప్రశ్నించడం వస్తుందో అప్పుడే మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. And also, okay, here what is, okay, whether it is numbers or strings or functions or instance of it is treated as an object. Objects are the instance of classes. Objects అనేది instance of the classes. Objects are the examples of classes. Objects are the ఉదాహరణ. ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి క్లాసుకి ఉదాహరణలు, అంటే క్లాస్ యొక్క ప్రెజెన్స్ చెప్తుంది ఏది ఆబ్జెక్ట్. విచ్ ఆర్ ద బ్లూ ప్రింట్స్ డిఫైనింగ్ దర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ బిహేవియర్. హియర్ ఆర్ ఏ కీ పాయింట్స్ అబౌట్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ పైథాన్. ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ చదువుకుందాం. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆఫన్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ క్రియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది బ్లూ ప్రింట్ ప్రొవైడ్ బై ది క్లాస్. అదే కదా, మనము క్లాస్ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ నుండినే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, అంటే క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. క్లాస్ డిఫైన్స్ ద attributes and methods that object will have. Class defines the attributes and methods that object have. అంటే attributes are the data or properties associated with an object. Attributes అంటే డేటా కానీ వాల్యూస్ కానీ అవుట్నే మనం attributes అంటాం. దే represents the character or state of an object. State of an object means సపోజ్ ఒక బండి కాస్ట్, దాని యొక్క ప్రాపర్టీ అది, అంటే అది కాస్ట్ ఏం చేయలేం కదా, కానీ బండి యొక్క ఫంక్షనాలిటీ బిహేవియర్ ఏమంటే ఈ బైక్ ఫంక్షనాలిటీ ఏమంటే వీ హ్యావ్ టు రైడ్ ద బైక్, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ. బట్ బైక్ కాస్ట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్, దట్ మీన్స్ attribute. బైక్ కలర్ ఈజ్ ఆల్సో attribute. బైక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి? రైడ్, మూవ్, మెనీ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటాయి. మనము ఇప్పుడు అది గుర్తురాలి కాబట్టి బైక్ మనం నడుపుతాము, ఇంకా బ్రేక్ అప్లై చేస్తాము, అది కూడా ఫంక్షనాలిటీనే. లైక్ దట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్. బైక్ కలర్ ఏం చేయలేదు కాబట్టి అది యాట్రిబ్యూట్ మాత్రం అట్లా ఉంటుంది. మెథడ్స్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. అదే ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ అంటే ఏం చేస్తుంది అనేది చెప్తుంది. ఐడెంటిటీ అండ్ ది టైప్. ఐడెంటిటీ అండ్ ది టైప్. ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఏ యూనిక్ ఐడెంటిటీ. ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్కి యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. విచ్ డిఫరెన్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్టు ఒక యూనిక్ థింగ్ని కలిగి ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక క్లాస్ని మనం ఇంతకుముందు పర్సన్ అనే క్లాస్ని తీసుకున్నాం కదా. పర్సన్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటే పర్సన్ 1లో అతని నేమ్ వేరు, అతని ఏజ్ వేరు. పర్సన్ 2లో అతని నేమ్ వేరు, అతని ఏజ్ వేరు. అంటే ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్కి యూనిక్ ఐడెంటిటీ అనేది ఉంటుంది. పర్సన్ 1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, పర్సన్ 2 అనేది ఇంకో ఆబ్జెక్ట్. మనకి ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది అది పర్సన్ 1 అనేది యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఫర్ ది ఫంక్షన్ 1. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్సన్ 1 ఓన్లీ, ఇది ఫంక్షన్ పర్సన్ 2 ఓన్లీ. డైనమిక్. నార్మల్గా నిన్న మా ఫ్రెండ్ని అడిగాను, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డైనమిక్ అండ్ స్టాటిక్. డైనమిక్ అంటే డైనమిక్ అండ్ స్టాటిక్ డిఫరెన్స్.
Here, what is the difference between static and dynamic programming languages? మామూలుగా స్టాటిక్ పైథాన్ అనేది డైనమికలీ టైపింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇక్కడ మనకి పైథాన్లో ఏం చేస్తుందంటే మనము ఇంట్ ఫ్లోట్ అలా మెన్షన్ చేసిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా పైథానే దానికి ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ నెంబర్ 5 అని ఇచ్చినామనుకో అది ఇంట్ అని తీసుకునేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. లేకపోతే 1.5 అని ఇచ్చినామనుకో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 3.5 or 4.5 as a float function. Dynamically typing means it is automatically defining its type, whether it is integer, float, like the other things also. It is dynamically typed. ఓకే, మనం అనుకున్న వాటి ఇక్కడికి వచ్చిందంటే రిజెక్ట్. Normally, what is meant by static and dynamic? In the context of programming, static usually refer to something that is known and checked for correctness before running your program. In the context of programming, static usually refer to something that is known and checked for correctness before running your program. Yes, మనం C++లో జావాలో రష్లో చూసినామనుకో మనం ముందే మెన్షన్ చేయాలి. అంటే ఇంట్ మనం ఇచ్చింది మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటీజర్ అని ఇస్తాం, ఇంటీజర్ 5 ఇస్తాం. దాన్ని ఏం చేస్తామంటే నార్మలీ మనం ఇది తెలుసు మనకి స్టాటిక్ అంటే మనం ముందే ఇచ్చేస్తాము, డైనమిక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా తీసుకునేస్తుంది. Static, this refers to something what is fixed or unchanging. Fixed or unchanging. Static means it is not changing. It is not changing like anything. But in the context of programming, the static usually refer to code that is compiled and executed at runtime. In the context of websites, static websites have the stable content where every user sees the exact same thing on each individual page. In the context of web pages, static websites have stable content where every user sees the exact same thing on individual page. అంటే అదేం మారదు, అట్లే ఉంటుంది. What is the use? What is the use of both? This dynamic అనేది something that is constantly changing or in motion. In programming, dynamic usually refer to that is interpreting. కంపైలేషన్ జరగలేదు, కంపైలేషన్ జరగకుండా డైరెక్ట్గా రన్ టైంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. Dynamic websites pull content on the fly. What is meant by this one? I don't know. So that's why dynamic websites pull content on the fly, allowing its content to change with the user to user. It is changing. Here you have to see. Usually the static and dynamic are seen in the web pages or websites itself. Go here, it is the Bing chatbot. Copilot.
difference between the static and dynamic websites is that static websites are pre-built and display the same content for every user, while dynamic website can display different content and provide user interaction by making use of advanced programming databases in addition to the HTML. Static websites built using simple language such as HTML, CSS, JavaScript and are returned by the server with no change. Therefore, they are fast and less costly as the host does not need to support server-side processing with different languages. అంటే సపోజ్ మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ తీసుకున్నాం. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఏం చేస్తాయి అంటే అవి ముందుగానే మనము బిల్డ్ చేసే ఉంటాము. ముందుగానే బిల్డ్ చేసి ఉంటాము. దీంతో ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్లో ఏమంటే మనం సింపుల్ కోడ్ రాస్తాం. హెచ్టిఎంఎల్ మీన్స్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని రాస్తాము. హెచ్టిఎంఎల్, CSS, cascading. CSS means cascading styles. I'm forgetting what is the full form of CSS also. CSS full form. ఓకే, జావాస్క్రిప్ట్. వీటిని జావాస్క్రిప్ట్ ఇవి మాత్రమే రాస్తాము. దీనికి ఏమంటే మనకి సపరేట్గా సర్వర్ సైడ్ వర్క్ ఏమంత ఎక్కువ ఉండదు, అసలు ఉండదు. కాబట్టి ఇవేమంటాయంటే మనకి సర్వర్ సైట్లో అంతేమీ ఉండవు. కాబట్టి ఇవి వెరీ ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. మనం ఏమైతే బిల్డ్ చేసి ఉంటామో లాంగ్వేజ్తో అదే వాళ్ళకి యూజర్కి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ కాస్ట్ కూడా అంతేం ఉండదు. ఎందుకంటే there is no need to support for server side processing with different languages. On the other hand, కానీ dynamic websites are built using PHP, Node.js, ASP.NET and many more supported by server. అంటే మనము సర్వర్ సైడ్ అంటే సర్వర్ సపోర్ట్ చేయకుండా ఉండే లాంగ్వేజ్తో రాస్తాం ఏదంటే కోడ్. HTML, CSS, JavaScriptతో సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెసింగ్ జరగదు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. బట్ మనం ఎప్పుడైతే డైనమిక్ వెబ్సైట్లోకి వస్తామో, వెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద డైనమిక్ వెబ్సైట్స్, హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ PHP. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ PHP? ఎప్పుడైతే మనం క్వశ్చన్లు వేస్తామో అప్పుడు మనం ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా నేర్చుకోవచ్చు. PHP, వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ PHP? Cascading style sheets. CSS is cascading style sheets. HTML is hypertext markup language. And MP4, MP3 and motion MP4 full form. Hypertext preprocessor. It is a general purpose programming language that is used to design websites or applications. PHP is a server side scripting language. అంటే ఇక్కడ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, అంటే సర్వర్కితో పనిచేసేటువంటి లాంగ్వేజ్ ఈ PHP లాంగ్వేజ్. దట్ ఈజ్ ఎంబెడ్ విత్ HTML టు డెవలప్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్, డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ డెవలప్ స్టాటిక్. దీంతో ఇట్ ఈస్ ఎంబెడ్ విత్ HTML టు డెవలప్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్. HTML యూజ్ చేసి మనం స్టాటిక్ వెబ్సైట్లో మామూలుగా రాస్తాము. కానీ ఇది HTMLతో కంబైన్ అయ్యి డైనమిక్ వెబ్సైట్లు ఇక్కడ రాసే అంటే డైనమిక్ వెబ్సైట్లు చేసేలాగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్? Moving Picture Expert Group. What is the full form of MP3? Means MPEG, Motion Picture Expert Group is the MP3 and MP4 formatting. While we are developing any, suppose మనం ఇక్కడ అంటే మామూలుగా మనకి ఏ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు అంటే ఆడియో ప్లేయరు, వీడియో ప్లేయరు, ఆడియో టు వీడియో కన్వర్టర్ ప్లేయర్స్, ఇవన్నీ మన పైథాన్తో చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ వై ఐఎమ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద MP3. వాట్ ఈస్ మీన్ బై MP3? MP3 means audio supported file, where MP4 files are more versatile than
MP3 files, as they can store different types of multimedia files. MP4 can be paired on various devices such as smartphones, computers, and MP4 players. బట్ MP3 ప్లేయర్స్ అన్నింటిలో అంటే మనకి వీడియో సపోర్ట్ లేకపోయినా ఆడియో సపోర్ట్ ఉంటే దాంతో ప్లే చేయగలచ్చు MP3 ప్లేయర్ని. MP3 ప్లేయర్ అంటే MPEG, మోషన్ పిక్చర్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రూప్. అండ్ మనకి ఏమి యూజ్ ఈ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ వల్ల యూజ్ ఏమి అంటే, static and dynamic websites have display the content for the every user. They built using the simple languages, server side, no change. Okay, they're fast and less costly. Okay, on the other hand, the static websites are often used to make information available to the public. What are the examples? We know that example of static website and static website and dynamic websites. Static website and dynamic website. What is the here are some of the examples of static websites. This is a website that is simple informative website that provides information about a cave menu. Provide me the links. Provide me the links, please. Provide me the links, please. No. For seeing the how the apologies for the confusion. I cannot provide you the links to the websites I mentioned earlier, as I am not authorized to browse the internet. However, I can tell you that following websites are resources. Okay. Where else? ఓకే, సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనము అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కాపీ కేఫ్ మెనూ గురించి రాయాలి అనుకున్నాం. లొకేషను, అవర్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, ఇవంతా ఇప్పటికీ అట్లా కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించి రాస్తాము. బట్ వర్డ్ ప్రైడ్ స్టోన్ వాల్, దిస్ ఈస్ అ వెబ్సైట్ దట్ ఈస్ అ commemorative website that provides information about the Stonewall riots. Riots means, what is mean riots? I don't know. Mob violence in the form of civil disorder. Okay, it is not good for me. Riots, okay, Stonewall riots and the World Pride event. The website is built using the HTML, CSS and JavaScript. ఇది HTML, CSS, JavaScript ఉపయోగించే ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ రాస్తాము. But here it is the concept of doing. Here are some of the examples of dynamic websites. The website that is e-commerce website that provides a personalized shopping experience to the user. అంటే ఇప్పుడు నా టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది, నా టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది, నీ టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది. బట్ నా టేస్ట్ వేరే, నీ టేస్ట్ వేరే కాబట్టి నాకు కొన్ని వస్తువులు అంటే నచ్చుతాయి, కొన్ని బట్టలు అంటే నచ్చుతాయి. అప్పుడు మనకి డైనమిక్ అంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఉపయోగించకూడదు. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది డైనమిక్ వెబ్సైట్స్. అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ ఇస్ ద ఇట్ ఈస్ ఆల్సో, అంటే మనము ఒకవేళ నేను హర్రర్ మూవీస్ చూస్తాను, సో ద నెట్ఫ్లిక్స్ గివ్ మీ ద సజెషన్ ఆఫ్ మోర్ హర్రర్ మూవీస్ దట్ ఐమ్ నౌ సీయింగ్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే హర్రర్ మూవీ చూస్తున్నామో దానికి తగ్గట్టుగానే మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే దానికి రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ వీఆర్ ఆల్సో, అండ్ I will come to the, okay, it is over, thanks, I will come again.